request. You need to accept. Okay. Oh, hey. Finally. Sorry. Yeah, this didn't work. Yeah. No, that's okay. No problem. Okay, let me to turn off comments. Okay. Oh, long time no see. How are you? Everything is fine? Yeah, I'm good. How are you? Okay, great. Thank you. I'm fine. I'm also, right now, I'm in Iran and living with my family. Oh, well. Yeah. Remote learning and distance learning is a good opportunity right now. Yeah, for sure. Yeah, okay. Thank you for being with us. It was a pleasure for me to discuss with you. I think it's been last year. It's been 1 year that we discussed on اتریوم 2. So today we're gonna talk about another issue, and I don't know, maybe it's not an issue. EIP. This upcoming. I just want to introduce yourself. I would let him to introduce himself, and then we will discuss on some material on اتریوم 2. And first of all, I need to translate some words. Of course. Then, yeah, after we discuss, I can translate for audience. So keep going on. Cool. Yeah, so I guess, I'm Tim. I work with the Ethereum Foundation now. I facilitate what we call the All Core Devs call, which is the call where the different developers of the protocol get together to discuss, changes to the protocol. So my job is to sit in the middle of all of them and try and come up with, try and get people to agree on what protocol changes we want to make and help facilitate those. Yeah, so that's what I do at a high level. Oh, great. Okay. Let me to translate this part. میگه که من تو بخش با فانداسیون اتریوم دارم کار میکنم و کارم هم اینه که برای تغییرهای پروتکل، تغییراتی که تو لایه پروتکل اتریوم انجام میشه کمک میکنم که دیولپرها بتونن و به جمع‌بندی برسن و به اجماع برسن. Okay. So you are at the heart of protocol changes. Yes. Great. Okay. So the first question that I have is about EIP, the upcoming EIP. Can you give us more information on what exactly it is and what you are gonna doing with this EIP? You mean EIP 1559, right? Yes, exactly. Okay, yeah, because basically every different EIP has a number, so that's kind of how we differentiate them. So 1559 is coming this summer. It should be on the network around July or August. We don't have an exact date yet. Mm-hmm. And it basically changes how the transaction fees are set in Ethereum. And the way it does that is right now we have what we call a first price auction on Ethereum, where when you want to send a transaction, you say how much you want to pay with your gas price. Exactly. And whoever pays the highest is the person who gets included in a block, and that's economically inefficient because basically what you want is not to take the highest bidders, but you want to take just over the second highest bid, right? And this is how auctions usually work. You usually make the person who's included pay the second highest bid because this way they don't overpay for their access. But unfortunately, to do that, you need a trusted third party to look at the different bids and to decide who was actually the highest and the second highest. And because Ethereum is a blockchain, we don't have that. So we need to come up with a new mechanism, and this is EIP 1559. And I can maybe let you translate this before I explain. I'm a little confused, but let me to translate this part. Okay. Yeah. ببینیم EIP بچه‌ها، EIP یعنی Ethereum Improvement Proposal. هر تغییری که توی پروتکل اتریوم میخواد اتفاق بیفته باید به اجماع برسه. به این میگن EIP. حالا ما یه EIP 1559 داریم که گفتش تیم میگه که جولای یا آگست قرار لانچ بشه. خب کل این EIP در رابطه با کارمزد تراکنش ها، همین مشکلی که الان اتریوم داره و میگیم کارمزد تراکنش خیلی بالاست. میگه که در حال حاضر مکانیزم انجام تراکنش تو اتریوم چجوریه؟ مثل مناقصه است.
ناقصه مزایده نمیدونم یه همچین چیزی. خب که هر کی میاد میخواد تراکنش انجام بده خودش کارمزد رو مشخص میکنه. بعد بالاترینی که انتخاب میشه اون میره کارمزد. یعنی من میام میگم مثلا این تراکنش رو برام انجام بدید با $10، یکی دیگه میاد میگه اینو انجام بدید با $100، اون $100 میره انجام میشه. خب در حالی که تو اکشن و حراج باید بهترین مدل دومی باشه، یعنی بالاترین انتخاب نشه و دومی انتخاب بشه. حالا EIP 1559 قراره که روی موضوع تمرکز داشته باشه. Okay, let me to ask one question. So EIP 5059 is going to solve this problem to find the second best. The problem that it solves is, what's the right price you should pay for your transaction, right? Okay. And the way we do that with EIP 1559 is we put the price directly in the blocks. So every block, we say this is the minimum price you need to pay to be included. And then if more people want to put transactions in, so if the blocks get more full, then we raise the minimum price. And if the blocks are more empty, we lower the minimum price. Great. Go ahead. Let me to translate this part. Yeah. It was amazing for me. بچه ببینید دیگه که تغییری که قراره توی این لایه بدیم اینه که مقدار گس دیگه میره تو خود بلاک نوشته میشه. یه مقدار بیسی تو خود بلاک نوشته میشه که حداقل این مقدار باید پرداخت بشه. حالا اگر حجم بلاک از اون آستانه‌ای که در نظر گرفتم اومد پایین، از اون بیسی که نوشتم پایین‌تر میاد مقدار کارمزد. اگر رفت بالا از اون بیسی که نوشتن میره بالا. Okay, I just translate. Cool. Okay. And so one thing you probably notice with this, if you've used Ethereum, is the blocks right now are all full, right? So this mechanism wouldn't work super well because if all the blocks are always full, how can we tell, when more people want to use the network or not? So another change we make with EIP 1559 is we allow blocks to be up to 200% full. So that means that today the block limit is 12.5 million, but after 1559, it can be all the way up to 25 million. And that means when a block is 25 million gas, then we raise the minimum fee a lot. And then if it's zero gas, we lower it a lot. And if it's anywhere in the middle, we raise it a little bit or lower it a little bit. But having the blocks be possible to be 200% full is possible to be 200% full is what allows us to set the minimum price in the protocol. Okay, great. So let me ask you one question before I want to translate. Right now, all of the blocks of Ethereum are completely full, as I know. Am I right? Yes. So based on this change, they can also increase the size of blocks. That's right? Yes. So it allows them to be up to 200% full. Yes. So is that useful for Ethereum? Well, what it gives you is TPS. When it comes to TPS. So not really. The reason for that is because when the blocks are 200% full, the minimum fee goes up very quickly. In about 5 minutes, it'll go up 10 times. So that means in 10 minutes, it'll go up 100 times. So that means that yes, for example, 5 minutes, we might have twice the TPS, but then after that, we go back. So if you look over, 1 month or 1 year, we won't get much more TPS over 1 year, but some specific times when there's a short increase in demand for transactions, yes, we'll get a quicker TPS, but only for short amounts of time. Is there any upper limit for increasing the block size or not? So that's just completely different from 1559. So we can obviously increase the block size or not increase the block size, but that doesn't, whatever the block size is, 1559 lets us go all the way to 200% that. Okay, great. Let me translate this part. Okay. Yeah, of course. میگه که
هر بلاک نسبت به بلاک قبلیش میتونه حجم اون کارمزدش ترانزکشن فیش 12.5% بره بالا یا 12.5% بیاد پایین. خب حالا چجوریه؟ فرض کنید این بلاک 100 و ما پشت سرش بلاک 101 رو داریم. خب حالا این 100 به 101 100 هر چقدر مینیمم بیس کارمزدش که در نظر گرفته شده 101 اگر بلاکش حجم داخلش صفر باشه خالی باشه خب این 12.5% کاهش پیدا میکنه. اگر حجمش با حجم بلاک قبلیش دقیقاً برابر باشه این هیچی اضافه نمیشه بهش. اگر 100% اضافه بشه به نسبت به بلاک قبلی اون موقع 12.5% هم به کارمزدش اضافه میشه. حالا این نشون میده که میگه هر بلاک نسبت به بلاک قبلی میتونه 2 برابر بشه، یعنی 100% افزایش پیدا میکنه. من پرسیدم که آیا سقفی در نظر میگیریم برای اینکه این بلاک چقدر بزرگ بشه؟ میگه که البته خودم هم دقیق متوجه نشدم این یه تیکشو، ولی به نظرم چیزی که در اومد و گفت اینه که تا 200% میتونه افزایش پیدا کنه. گفتم این موضوع که حجم بلاک زیاد میشه یعنی تراکنش‌های بیشتری داخلش قرار میگیره، در نتیجه میتونه TPS رو ببره بالا، یعنی ترانزکشن پر سکند رو. و در جواب گفت که در کوتاه مدت میتونه این اتفاق بیفته و TPS بره بالا، ولی در دراز مدت این منطقی نیست و قطعا میاد پایین. Okay, thank you. So what is there any change on EIP 5059 instead of that you mentioned? Is there anything? So there's one more final thing. So because, like we said at the beginning, we put the minimum price for transactions in the block. One problem by doing that is miners could fill the blocks with their own transactions and then raise the minimum price for everybody else, and then they get the transaction fees, and they make a bunch of money. So one solution we have to this is we need to burn the part of the transaction fee. Oh, sorry, sorry to interrupt you. Can you repeat this part? I didn't get you. Okay. So if we have a minimum price in every block, right? And if there's more transactions, the minimum price goes up. Right now, miners, when they include transactions in the block, they get the transaction fees from those transactions, right? So if we leave things unchanged, what miners would do is they would add their own transactions in a block, fill the block, and so the minimum price goes up, and then they don't have to pay the minimum price because they get the transaction fees back. But then everybody else needs to pay a higher price, which would be bad. So to avoid that, what we do is we burn the minimum part of the transaction fee. So for every transaction, if say the minimum price is 10, you burn 10 gwei per transaction, right? Oh my God. I got it. And I was thinking why you are going to burn transaction fees and block rewards. It's a big incentive for miners, but I just got it. So to be clear, the block reward is not getting burned. It's only part of the transaction fees. And it's also worth noting there's another part to the transaction fee. We call that the tip that goes directly to the miners. And so you want to have, the reason you want to have a tip, there's two reasons. One is if you don't have a tip, miners will just mine empty blocks forever because it's cheaper. And two, when there's a lot of people that want to make transactions, sometimes we might have more than 200% of the blocks filled. So then people can use the tip to say they want to pay even more than that, right? So if you really want to pay a lot, the transaction. Sorry. So they can pay tips to increase the priority of the transaction. Yes. So that the miners still have an incentive to take the transactions with the biggest tip. But if you don't have a very high priority, you can just put like a small tip, and your transaction will be included anyway. Great. Okay, let me translate. It's amazing. Okay. خیلی جالب شد. دلیل چیزو خودم فهمیدم، الان برام خیلی جذاب شد. ببینید میگه که ما یه بیسی رو توی بلاک قرار میدیم برای تراکنش. خب حالا چجوریه؟ حالا ماینر میگه یه مشکلی وجود داره.
مشکل کجاست؟ ما میگیم که یه بیس حجم داریم که اینقدر، مثلا فرض کنی $100 اینقدر، مثلا اگه 1 مگابایت باشه بلاکتون $100 باید کارمزد بدید. خب میگه حالا ماینرها چیکار میکنن؟ ماینرها میان همه تراکنش‌های خودشون رو میذارن تو 1 مگابایت و بعدش هر چی بیشتر از این بشه باید کارمزد بیشتری بدن دیگه. خب بعد کارمزد تراکنش‌های بقیه رو میذارن اینجا، برای خودشون اینجا قرار میگیره، بقیه واسه اینجا، بعد از بقیه کارمزد میگیرن، خودشون کارمزد نمیدن یا کارمزد خیلی کمی میدن. خب این باعث میشه که ماینرها همش پول در بیارن. برای اینکه این مشکل رو حل کنن و دهن ماینرها رو سرویس بکنن، خب خدا رو شکر که نمیفهم فارسی، ولی که دهن ماینرها رو سرویس بکنن چیکار میکنن؟ میگه که این یه تیکه‌ای که بیس رو میسوزونی، برنش میکنی و همه مجبورن این چیزا رو بدن، این کارمزد بالایی رو بدن. خب حالا میگه دو تا حالت داریم، یه بیس داریم که همینه، یه تیپ داریم. اگه یه نفر من اومدم الان و چیز دارم، من اومدم الان میخوام تراکنشم سریعتر اتفاق بیفته، خب من یه تیپ میدم، انعام میدم و اون انعامه چقدر میتونه باشه دست خودمه، هر چقدری که بدم اولویت تراکنشم میتونه بالا بره و همچنان ماینرها انگیزشون رو دارن و به فرآیند ماینینگشون ادامه میدن. اوکی. So, okay, That's just it. yeah, okay. Let me ask you one question. Is there any challenge? Is there any possible challenge to do this? Because miners and mining pools can, they can. It's not possible for them. It's not. It's they just leave their income, and it's not a good option for them. Yeah, so I think, so there's a lot of things that can happen, obviously, but one important concept here is the difficulty bomb. I'm not sure if you're familiar with this, but on Ethereum, there's something called a difficulty bomb. It's sometimes called the Ice Age. It's the same thing, where mining on Ethereum gets exponentially harder over time. And the reason for that is that we wanted a way to eventually remove miners to go to proof of stake. So most of the time, the difficulty bomb is like silent, so it doesn't change much. But then at some point, it becomes exponential, and so it becomes harder and harder to mine on Ethereum. And so either you switch to proof of stake, or because proof of stake is not ready, what you can do, you can just push the bomb back. But if you want to push the bomb back, you need to have a hard fork to do that. So that means that when we have hard forks on Ethereum, it's very hard to stay on the old chain, because at some point the chain is just not going to work anymore. So it requires you to it requires you to update your node and to at least push back the difficulty bomb. So with 1559, miners could choose to not update, to the hard fork, but then they'll be on a chain which is going to be unusable later. And so what they would have to do is they would have to make a different hard fork that changes the bomb, does not add 1559, which is kind of easy, but then they need to convince everybody that that fork is better than the one with 1559, but all of the community wants 1559. So if they do a fork like that, I think it would be kind of like Ethereum Classic, where today, Ethereum Classic is worth about 1% of Ethereum. So it's not, impossible, but most of the users and the community and the value is going to be on the fork with 1559. I'll let you translate that. It's like tragedy. Yeah. Oh my God. Okay. Let me translate, then I will ask. Of course. Yeah, it's another big thing. گفتم که فکر کنی چالشی که وجود داره برای این موضوع چیه و آیا به نظرتون ماینرها، ماینینگ پول ها، ماینرها میتونن چیز بکنن، میتونن اعتراض بکنن و قبول نکنن؟ داره میگه که بله میتونن قبول نکنن و بحث دیفیکالتی بمب سختی شبکه یا دیفیکالتی بمب رو داره مطرح میکنه. ببینید برای انتقال اتریوم 1 به اتریوم 2 قراره یه بمب دیفیکالتی بترکه. وقتی بمب بترکه شروع کنه سختی شبکه هی میره بالا
و اکسپوننشیال و نمایی میره بالا. خب اینقدر سخت میشه شبکه که دیگه برای ماینرها نمیصرفه بخوان ماین کنن، مجبور میشن برن رو اتریوم 2. این بمب دیفیکالتیه. خب میگه که حالا چون بمب دیفیکالتی هنوز اتفاق نیفتاده و قرار نیست این داستان پیش بیاد تا زمان اتریوم 2، اون موقع اگر بشه خب اونا مجبورن موو کنن و برن روی اتریوم 2 که اون موقع EIP 1559 روش انجام شده. ولی قبل از این میگه ممکنه ماینرها و ماینینگ پول ها برن و فورک ایجاد کنن، هارد فورک ایجاد کنن، قشنگ زنجیره 2 تا میشه و وقتی زنجیره 2 تا بشود میگه یکی میشه مثل اتریوم کلاسیک و ممکنه این اتفاق بیفته و داشت به تهش به این اشاره کرد که میگفت همه موافقن که این باشد و اگر یه عده‌ای مخالف باشن و بشه اتریوم کلاسیک، میگفت که قیمت اتریوم کلاسیک یعنی 1/100 مثلا نمیدونم قیمتش چنده، 1/100 اتریوم و ارزشش خیلی کمتر از اون زنجیره اصلی خواهد بود. I'm really shocked, you know. I didn't expect hard fork on EIP before Ethereum 2 because I'm waiting for another fork for Ethereum 2. So that's a really good point. Like, and I mean, I guess there's 2 things there. One is there's always, you know, hard forks are pretty common on Ethereum. So we have one that's going to happen next week called Berlin. And the reason is it's the only way to add new features to a blockchain is to have a hard fork. And, you know, the reason why hard forks are kind of, I don't know, controversial is because Bitcoin doesn't add any new features, right? And there's a bit more nuance. 100% agree. Okay. Yeah, it's like technical details, but at a high level, Bitcoin doesn't really add new big features. They add a bunch of small ones and they don't need the hard forks for that. But on Ethereum, we do add a lot of features all the time, and we need to have hard forks to do that. So we have one coming in a week. We're going to have another one this summer. But then you mentioned, yeah, Ethereum 2 is really important. So there's more and more consensus amongst all the protocol developers that after this summer, everybody should focus on merging Ethereum 1 and Ethereum 2. So it's not 100% sure yet, but I think people want to stop basically adding new features and just say, look, let's just have one more hard fork so we can merge Ethereum 1 and Ethereum 2, get rid of proof of work, move to proof of stake. And then after that, once that merge happens, we're still going to have hard forks in the future because we're going to want to keep adding new features. But that, yeah, the one after the summers, it's very likely it'll be focused on Ethereum 2 and Ethereum 1 getting combined. So is there any information and news on this? Because I didn't. Yes. So I write a newsletter, or it's not a newsletter. It's like I don't know, like a blog. I can send you the link. Medium? No, it's not on Medium. I'm not sure how I can send you the link, but you can email me. That's okay. Sure, I can absolutely email you the link. I write updates about this. I also write them on Twitter a lot. So if you just follow me on Twitter, every 2 weeks we have these calls with developers and we discuss this, and I try to summarize them there. This is so you were talking to get rid of Ethereum 2. That's okay. No, so to make Ethereum 2 and Ethereum 1 together, to merge them, right? And what this means is right now Ethereum 2 is just proof of stake. So it's like a proof of stake consensus, but it doesn't process transactions. It just processes validators and whatnot, but they basically only have like empty blocks, right? With no transactions. And so what we want to do is we want to take that proof of stake mechanism and add it to Ethereum 1 so that we don't need miners on Ethereum 1 anymore. We just have the proof of stake mechanism that helps secure the blockchain. So and the reason what would be the beacon chain? Beacon chain, sorry. Beacon chain is the proof of stake mechanism. Okay. Yeah. No, you are going to combine beacon chain and this current blockchain? Yes, exactly. Yes.
And so basically, how you are going to do this? This is the big question. Yeah. So basically, at a technical level, you just stay starting, and starting on this block, instead of listening to proof of work and to miners and to, the difficulty of mining and whatnot, you just listen to the beacon chain to tell you what is the right head of the blockchain. And you start sending transactions to the beacon chain instead of to miners. There's way more technical detail than that, but at a very high design level, those are the two changes you do. But when you are going to do this combination? So we're going to start working on it this summer. I suspect earliest it would happen at the end of this year, but I think early next year is more probable. Okay, got it. Let me to translate. Of course, yes. ببینید خودم شوکه شدم، یه چیزی گفت که شوکه شدم، حالا بذارید بگم. گفت که اولا که میگه هارد فورک یه چیز مرسوم و معمولیه که توی اتریوم داره اتفاق میفته و هر هفته ما یه دونه از اینا داریم. خب این که هارد فورک میشه خیلی چیز مهمی نیست. و بعد با بیت کوین مقایسه کرد، گفت دلیل اینکه بیت کوین تو الان هارد فورک نداشته یا مثلا این چیز نشد برای اینکه شاخص جدیدی اضافه نکرده. ما مدام داریم آپدیت میکنیم به خاطر اینکه این اتفاق میفته. یه نکته گفت که منم شوکه شدم این بود که گفت ما داریم با دیولپرها صحبت میکنیم و داریم به این جنبندی میرسیم که کلا از یه ارتفاعی به بعد بلاک بگیم اوکی از این به بعد اتریوم 1 و اتریوم 2 با هم ادغام میشن و زنجیره از این به بعد میشه پروف آف استیکی که توی بیکن چین وجود دارد و تراکنش هایی که از چیز میخواد بیاد، از اتریوم 1 میخواد بیاد. و گفتم کی میخواین اینو انجام بدین؟ گفت از این سامر شروع کردیم و احتمالاً انتهای سال 2021 یا اوایل سال 2022 این تغییر اتفاق خواهد افتاد. Okay, I think it's a big change on Ethereum to roadmap based on that you mentioned. Yes, and I guess the reason for these changes is Ethereum 2 is a very big project, and we want to, like with software engineering, you're better off to do incremental releases than like one big release. So the goal is like, if we can merge the beacon chain and the current Ethereum chain first, let's do that. And then after that, we can do one more small feature, and then we can add shards and whatnot. And so this way we can be much more iterative and reach milestones quicker than if we just say, let's take 5 years to ship this one change altogether. But it's the biggest step. It's one of the bigger ones, yes, yeah. I think the biggest step, to be honest, was actually launching the beacon chain. So having the beacon chain go live, which is already done. To me, that was the hardest part. Now they're still hard, but yeah, not as hard. اوکی. میگه که گفتم که به نظرم این تغییری که داری میگی بزرگترین قدمه، ولی میگه نه، به نظر من عدید من بزرگترین قدم این بود که همین بیکن چینه که الان هست لایو بشه که الان هست و اینم میگه یک قدم بزرگه ولی نه به اون شدت. Okay, let me to ask you one more question. What do you think about L2 solutions? Right now, there's a lot of L2 solutions, near scale projects. What do you think about them? I think they're extremely important. They're the main way we're going to scale Ethereum, right? Like, because there's always going to be more demand than there is space on the blockchain, right? Even if we double the block size or, add 64 shards, that's only like a constant improvement. If we add 60 shards and there's 60 times more demand, we're back to where we are today, right? And the demand for Ethereum has grown, way more than 60 times in the past year. So even if we do everything at the protocol level, it's still not enough to meet all the demand. And this is where L2 is so valuable, because with one L2, you can, grow not just like a constant factor, right? Like you can do, hundreds of thousands of transactions on one L2, and you can just use, multiple L2s to do different sets of transactions. So I think they're extremely important. The only challenge with L2s is there's different trust assumptions, right? Like different
different L2s have different degrees of control over your coins. And, you know, for some, like, if you're just using like a small amount of money for something, like it's maybe okay that, you know, that specific L2 has more control over your coins. But if you're putting all of your ether in a specific L2, you probably want to not have to rely on, you know, that one company to hold your coins, because then it's like equivalent to being on an exchange. So I think, you know, there's different types of L2s for different use cases. That's a whole other, you know, conversation. I think in general, they're all extremely valuable, and we're going to keep seeing more, but that people should really just research the different like security properties of the L2s that they use to make sure that they understand them and, you know, they're comfortable with putting their coins there. Yeah. Okay, great. بس پرسیدم ازش که نظرتون در رابطه با L2 solution ها، لایه های راه حل های لایه دوم اتریوم که برای مقیاس پذیری اومدن چیه؟ جواب جالبی داد و خود من هم جالب بود. گفتم که یعنی بعد اینکه اتریوم این اتفاقا براش بیفته و آپدیت بشه اونا چی میشن؟ گفت که اینقدر دیمند و تقاضا برای اتریوم زیاده که حتی اگر این اتفاق هم بیفته و حتی اگر ما 64 تا شعار در اون رو هم اضافه بکنیم، همچنان هم نیاز برای اینا وجود داره و اینا همچنان valuable و با ارزش هستند. خب و میگه که اینا مدل‌های مختلفی دارن که باید به اون درجه امنیتی که اینا دارن باید توجه بکنی که حالا اون یه بحث جداییه، ولی به طور کلی اینا همچنان با ارزش هستن و بعد از این هم با ارزش خواهند بود. Okay, let me ask you one more question. Thank you. Sorry. Yeah, of course. Yeah, okay. Is there this you know, based on what you said, there's a oh yeah, sorry, I missed. Yeah, my phone yeah, but I missed your question. Yeah, okay. No, I was asking, based on the conversation that we had, based on this upcoming EIP, some amount of Ethereum will be burned. Okay, yes. So is this has impact, you know, based on Ethereum price? You mean the circulation supply of Ethereum will be decreased? So it's hard because a lot of things affect the Ethereum price, right? You know, like and the Ethereum price is very volatile. So I don't want to say, you know, this increases or decreases the Ethereum price because we don't know what can happen with the price. What it does is it reduces the supply. So more and more people wanting to use Ethereum will lead to a higher and higher minimum price, which leads to more and more supply being burnt every block. And so that's, you know, obviously if there's less supply and if the demand stays equal, then the price goes up. But what we see with cryptocurrency is that the demand changes a lot, right? It's extremely volatile. So yes, you know, if nothing else changed, the price would go up, but like the price can be down 10% or 50% even if we do this. Like it's not going to guarantee that the price goes up. Yeah. Okay, great. Thank you. بچه پرسیدم که با توجه به تغییراتی که اتفاق میفته و اینکه بلاک توی بلاک داریم یه مقداری از این کارمزد رو میسوزونیم، آیا این منجر میشه که قیمت اتریوم بره بالا؟ میگه که قیمت اتریوم خیلی نوسان داره و فاکتورهای خیلی زیادی روش تاثیر دارن، نمیتونیم قطعی و 100% بگیم. اگر همه شرایط اینجوری پیش بره، چون ساپلای و عرضه داره کم میشه به مرور زمان، خب این منجر میشه که قیمت برود بالا. ولی اگر قیمتی تراکنش بیاد پایین و تقاضا بره بالا، باز دوباره این ممکنه که این اتفاق بیفته، چون هر چقدر تعداد تراکنش ها میرود بالا، بلاک های زیادی تولید میشن، در نتیجه بیشتر سوخته میشه و این ممکنه که باعث بشه قیمت بره بالا. ولی در این حال ممکنه فورکی که اتفاق میفته باعث بشه اصلا شبکه به ترکه و هزار تا داستان دیگه اتفاق بیفته که در موردش نمیشه با قطعیت صحبت کرد. Okay, is there any upcoming you know, future update for Ethereum instead of EIP and other stuff?
you know, I mean, I'm waiting a big move for Ethereum. You know, I like it, but I need it. You see, Cardano, Polkadot, they do great. So I'm waiting a big move on Ethereum. Is there any upcoming move for Ethereum? So, I mean, I can't really comment on that. I don't know, like cryptocurrency is very volatile. You know, I think we are working on a lot of very interesting features, and, you know, Ethereum still has the most developers, the most applications, the most, you know, users on it. I think that the biggest negative right now with Ethereum is the high fees. And you know, I think everybody can agree with that. And we're working on layer 2 to help address this. But, yeah, I'm not going to comment on the price. So okay, let me ask you another question. What do you think about Cardano? So I guess just in general, like I haven't looked into Cardano specifically, but all of like these competitors to Ethereum, they tend to trade off decentralizations for scalability. So a lot of them, the only reasons why they can be, you know, more scalable and have lower transaction fees than Ethereum is because there's less people who can run a node. And what that means is, you know, at the end of the day, is just users are not able to verify their transactions or the applications that they're using. And that's, you know, a property that's very important for Ethereum. Like, we want people to be able to verify the blockchain. We want people to be able to stake on the blockchain and whatnot. And we're working hard to getting there. It's obviously not perfect. Like, you know, we need to do more work on scaling. But I think a lot of these competing blockchains will use things that Ethereum did or decided not to do because we thought that they just did not provide enough decentralizations, and they'll scale their blockchain that way. And, you know, that's fine if you want to put a bit of money on it and play with it and whatnot. And I'm not saying they shouldn't exist. But if they're trying to be kind of a global, you know, neutral money or economy or platform, it's just not realistic to have that be something that, you know, only a mega large company can run a node for. So it's not against Cardano specifically, but I think that's basically the general approach that a lot of the competitors take, and that Ethereum focuses hard on avoiding. So you mean decentralization is the most valuable of Ethereum right now? I think so. Yes. Yeah. I think, you know, for example, Bitcoin is more decentralized than Ethereum in terms of how many nodes on the network, but it can do, you know, the functionality is very, very limited, right? Yeah, so I think with Ethereum, what we say is, you know, we're okay being a little bit less decentralized than Bitcoin and having it a bit harder to run a node so that you can have applications and smart contracts and all of that. But we want to limit how much applications and whatnot we have so that it's still accessible to people to validate. And that's kind of the design choice that Ethereum makes. Yeah. Okay, great. Thank you. Let me translate this part. ببینید، پرسیدم که نظر در رابطه پولکادات و کاردانو چیه و گفتم که من واقعا اتریوم دوست دارم، ولی دارم میبینم که رقیباش مثل کاردانو و پولکادات خوب دارن کار میکنن و آیا اتریوم برنامه‌ای داره براش یا نه، و انتظار داشتم که همچین جوابی رو بشنوم. اولا گفت که من کامنتی نمیذارم. بعد که گفتم اوکی، حالا بگو در مورد کاردانو چی فکر میکنی؟ گفت که ببین، این پروژه ها و همه رقیب های اتریوم تمرکزشون روی اینه که مقیاس پذیری رو ببرن بالا و حالا یه سری فیچرهای دیگه، بعد این باعث میشه دیسنترالیزیشن و تمرکز زدایی از بین برود. خب و میگه و دقیقاً این جمله رو تاکید داشت که ما دومین غیر متمرکز ترین بلاکچین هستیم بعد از بیتکوین. بیتکوین اولینه ولی فانکشنالیتی یا شاخصه های کمی دارد، ولی در ادامه ما اتریوم رو داریم که اون چیزه رو داره، اون بالاترین درجه دیسنترالیزیشن رو داره و به اعتقادش دیسنترالیزیشن مهمترین شاخصه ایه که به نظرش توی بلاکچین ها باید در نظر داشته باشه. Okay, for the last question,
I just want you ask what do you think about the current hype NFT on Ethereum? What would be? I think it's pretty cool. Like, I think it's great to see ways for artists to get paid for their art by using Ethereum. I think that's a really cool concept. Obviously, there's going to be, like every hype cycle, there's going to be some people who, buy the top and overpay for their NFTs and end up losing money. And, I think people buying the NFTs should be aware that it's a bit frothy right now. But like in general, I think the concept is great, and it's been exciting to see everything that's come out of it. Yeah, I think as you said, I think some people overpaid some NFTs, and but I like the idea, and it helps to have a mass adoption for cryptocurrency and blockchain application, and I really like it because it helps to have a big adoption for people to be familiar with blockchain and its stuff. Okay. من ازش پرسیدم در رابطه با NFT ها و هایپی که وجود داره نظرت چیه؟ میگه که ایده جالبیه، جذابیه، همین که آرتیست ها میتونن پول بگیرن بابت کاراشون جذابه، ولی هر هایپی یه دونه رو به پایین هم داره. الان خیلی ها دارن با قیمت خیلی بالاتری یه سری توکن های NFT رو میخرن، ولی خب این هایپ بشینه خودشون متوجه میشن که چی کار کردن و موضوعاتی از این قبیل. Okay, thank you, Tim. It was great to talk to you on this topic. Of course. Is there any comment that you want to say? I'm happy to hear. No, I mean, I emailed you the link for the updates I write about the protocol. So if you want to share that with your listeners, whenever that's possible. I'm on Twitter, so at Tim Beiko, same username as Instagram, and I mostly tweet about updates to the protocol there. So if people want to learn more about that, it's a good way to. Great, thank you. I'm not a Twitter no user. worries. I don't use it because I'm so busy with Instagram. I'm the opposite. I'm mostly on Twitter. Because of this, I don't have an account on Twitter, so I will follow you on, and I will check the paper that you send me. Thank you. I'm really thankful because it was a good discussion. I'm working on this EIP. I really like it, the idea on base fee and tips, and I think it would be helpful for Ethereum to get rid of some scalability problem right now. And I agree. It's not a final solution, but it's kind of really me. I like it. So okay. Thank you. Thanks. Of course, Thank you. Have a good one. Day. خب بچه ها خسته نباشید. من خودم هنوز شوکم توی این موضوعی که گفت و برام خیلی جذاب بود از اون نقطه نظری که تیم داشت مطرح میکرد و خیلی جذاب بود این نکته که داشت صحبت میکرد. خسته نباشی. من لایو رو سیو میکنم و حتما یک بار دیگه ببینید. ببخشید من یه جاهایی رو نمیتونستم خیلی کامل ترجمه بکنم برای دوستان. حتما یه بار دیگه ببینید نکاتی که گفته شد رو. بچه چرا در مورد اتریوم 2 هم صحبت کردیم، لابلای صحبت شد و من پرسیدم. دومین سوالم در مورد اتریوم 2 بود. حتما یه بار دیگه ببینید نکاتی که گفت رو بنویسید بچه‌ها. یه سری کلمات اینجا مطرح شد، شاردینگ رو مطرح کردیم، اون 64 تا شارد رو مطرح کردیم، بحث این گس رو مطرح کردیم، اینا رو مطرح کردیم. اینا رو حتما بنویسید و در موردش حتما مطالعه کنید. ما هم تو لایو ها گفتیم. 1 سال پیش بچه‌ها نزدیک فکر کنم سال گذشته ماه رمضان بود، من یادم نزدیکای شب قدر بود که من با تیم یه لایوی داشتم. اون موقع تیم توی تیم کانسنسیس بود و اونجا کار میکرد، سنیور پروداکت منیجر بود. الان تو خود تیم اتریومه و خود تیم اتریومه
اون لایو هم میتونیم ببینیم توی پیج ذخیره شده هست، جز اون لایو اوله. بچه اون نکته‌ای که در مورد تمرکز غیر متمرکز بودن گفتم من قبول دارم، ما نگاه کنید غیر متمرکز بودن اینه که تعداد نودها خیلی مهمه. چند تا نود الان رو کاردانو داریم، چند تا نود روی اتریوم داریم، اینا خیلی مهمه. من اگه بخوام جمع‌بندی بکنم فقط اینو میگم، این آپدیتی که داره میاد قرار مکانیزم کارمزد اتریوم رو تغییر بده. مکانیزم کارمزد اتریوم الان اینجوریه، شما میرین یه بلاکی هست توش میگین که آقا من میخوام این تراکنش رو با اینقدر پول بفرستمش. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ هر کی پول بیشتری بده این تراکنشش اولویتش میره بالا. دیدی مثلا بعضی وقتا کارمزد رو کم میزنین بعد چه اتفاقی میفته؟ بذارید من کامنت رو ببندم. خب وقتی چیز میکنین، وقتی کارمزد کمتری میدین تراکنشتون خیلی دیر میشینه تو بلاک، به خاطر این چون ماینرها میان هر دفعه اونی که کارمزد بیشتری داده اونو میذارن تو بلاک. خب این باعث شده ماینرها همیشه تبانی بکنن و این باعث میشه هی تون قیمت تراکنش های کارمزد شبکه بره بالا، چون مناقصه هست دیگه، یکی میاد بیشتر میذاره یکی میاد بیشتر میذاره. خب حالا اینا اومدن برای اینکه این مشکل رو حلش بکنن یه مدلی مطرح کردن، گفتن آقا ما یه بلاک داریم که توش یه حداقلی رو میذاریم، میگیم اینقدر بیس کارمزد خواهد بود برای این بلاک، که اینقدر اگه حجم بلاک از این حجم بلاک قبلی کمتر شد اون بیس کمتر میشه، پایه کمتر میشه. اگر حجم بلاک بیشتر شد اون بیس زیاد میشه. خب اون بیس مقداریه که میسوزه، یعنی به ماینرها نمیدن اون مقدار اتریومیه که شبکه خودش میسوزونتش، به ماینرها نمیده. حالا ماینرها درآمدشون کجاست؟ ماینرها هر کی که میاد تو شبکه یه تیپ میتونه بده، یه انعام میتونه بده. خب یه مقداری باید بده که بیس، یه مقداری تیپ میتونه بده. حالا اون تیپ دست خودشه، هر چقدری که دلش بخواد. مثل اینه که شما از فردا بگین تراکنش اتریوم اینجوری انجام میشه، شما میخوای یه تراکنش انجام، مثلا فرض کن بخوای یه مقدار لینک انتقال بدی برای من مثلا، خب میگن اوکی کارمزد شبکه $2 به جای $200 یهو شد $2. خب ولی تو $2 حداقل باید بدی، اگه میخوای میتونی بیشترم بدی، دست خودته. $2 رو باید بدی. خب اون میشه حداقل بیسه که سوخته میشه، به کسی نمیدنش. ولی اگه تو اومدی $5 دادی، $2 حداقل بود سوخته میشه، $3 داده میشه به ماینر. به این میگن تیپ، اسمشو گذاشتن تیپ، که میگه این حالا حداقل نوسانش چقدر میتونه زیاد بشه. 12.5% میتونه بره بالا، 12.5% میتونه بیاد پایین تو هر بلاک. یعنی هر بلاک نسبت به بلاک قبلی حد اکثر میتونه 12.5% بالا پایین بشه. مثل آستانه‌ای که تو بورس میذارن برای هر سهامی اینقدر چقدر میتونه بره بالا و اینا، حد پایین و بالا میذارن. اینجا هم این اتفاق رو میفته. این موضوع میتونه چیز بشه، میتونه کمک بکنه به قیمت اتریوم. چرا؟ چون تعداد اتریوم های در گردش خیلی زیاده بچه‌ها، و وقتی این آپدیت اتفاق بیفته که گفت اوایل جولای یا آگوست اتفاق میفته، چون تعداد اتریوم های در گردش مدام داره کم میشه و سوزونده میشه، مثل توکن سوزی همچین چیزی، خب این میتونه تأثیر بذاره رو قیمت اتریوم. بعد حالا این وسط ماینرها ممکنه بیان مخالفت بکنن، فورک بشه مثل اتریوم کلاسیک که گفت محتمل امکان داره اتفاق بیفته. یه نکته دیگه گفت که احتمالاً تا اواخر 2021 و اوایل 2022 اتریوم 2 و اتریوم 1 با هم ادغام میشن و دو تا زنجیره با هم یکی میشن و ما داریم رو این کار میکنیم. و دیگه همین. حالا در خصوص خود تیم هم که قبلش اول لایو صحبت کردم که کارش توی دقیقاً اصلا همینه، دقیقاً رو آپدیت پروتکل که اصلا اگه قرار پروتکل آپدیت بشه چجوری اتفاق بیفته و این داستان ها و موضوعاتی از این قبیل. در مورد این موضوعات حاشیه‌ای هم صحبت کردیم، در مورد بین اتریوم و کاردانو و پولکادات و اینا صحبت کردیم و موضوعاتی از این قبیل. حتما ببینید، یک بار دیگه لایو رو ببینید و اطلاع رسانی هم بکنید. ببخشید من سعی کردم که تا ساعت 9 این رو توی 1 ساعت ببندیم
و یه خلاصه ای هم داده باشم از موضوعاتی که صحبت شد. بچه‌ها تیم خیلی آدم خفن و قویه بچه‌ها، خیلی زیاد، و میتونیم ببینین موضوع و فضاش رو و ببینیم که داستانش به چه صورتی است. اونایی که توییتر دارن میتونن تو توییتر دنبالش بکنن. اینستاگرام فعال نیست و من خدا ما اصرار کردیم که اومد اینجا. خسته نباشین. آره مناقصه نه مزایده آره مزایده نمیدونم همچین. من کلا همیشه با این دوتا مشکل دارم. کلمش اکشن چیزی که وجود داره کلمه انگلیسیش اکشنه. بچه‌ها خسته نباشین، اطلاع رسانی بکنین و مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.